gegen diese Festzukommen und was passiert. Von Gott wir feiern jetzt der 80. Geburtstag und das ist natürlich sehr ist ja einer unserer profiliertesten und bekanntesten Professoren der Universität. Er ist ein Gründungsdirektor und Ehrenpräsident des Wir haben hier in Zusammenarbeit mit Walter ein Programm zusammengesetzt, was seine beiden intellektuellen Leidenschaften würdigt, die Musik. Und wir hoffen, Sie werden auch daran Spaß haben. Ich werde hier noch nichts über das wissenschaftliche Programm sagen, das sage ich Ihnen gleich an den Anschluss an die Ansprachen. Ich werde jedenfalls nicht die Vita von Walter jetzt zurück wiedergeben oder seine Merita besprechen. Wie Kollege Schmidt sagen wird, beziehungsweise worauf hinweisen wird, da gibt es ein Dokument, was sehr bald allen zugänglich sein wird und wo Sie Walter nachlesen können. Ich glaube auch, so weil die Zeit doch drängt, insbesondere der Zeitplan des Rektors ist sehr begrenzt, er muss recht Platz zum Flughafen, habe ich verstanden. Dann werden wir gleich in die SRS gehen und ich gebe das Wort an den Rektor der Universität Wien, Professor Winckler. Sehr verehrter Professor Thirring, sehr geehrte Frau Thirring, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte um Entschuldigung, dass ich ein eiliger Rektor bin, aber ich muss heute Mittag noch nach London fliegen, wo es eine große Ministerkonferenz gibt im Rahmen des Bologna-Prozesses. 46 Wissenschaftsminister werden dort versammelt sein. Und nachdem ich die Ehre habe, dort auch eine Rede zu halten, darf ich nicht zu spät kommen. Herr Professor Thirring, ich möchte Ihnen im Namen der Universität Wien, aber auch persönlich alles Gute zu Ihrem Geburtstag wünschen. Und ich freue mich auch, dass Sie der Universität verbunden geblieben sind. Nicht zuletzt zeigt das auch, dass die Feier hier und heute in den Räumen der Universität Wien stattfindet. Sie waren mehr als 36 Jahre lang, gemäß Akten vom 1. August 1959 bis 30. September 1995 ordentlicher Professor dieser Universität und sind damit sicher einer der längst dienenden Professoren dieser Universität. Sie wurden Professor mit 32 Jahren und sind es dann hier geblieben bis eben zu ihrer Emeritierung 1995. Ich habe mir, das ist ein Privileg des Rektors, Ihre Korrespondenz angeschaut, die Sie mit dem Ministerium bzw. mit dem Rektorat in diesen 36 Jahren geführt haben und war eigentlich überrascht, wie dünn diese Akte ist. Ich glaube, daraus kann man schließen, dass Sie eigentlich wenig Interesse hatten, mit dem Ministerium oder den Zentralstellen zu kommunizieren. Es ging um keine Fragen, Ruhegenuss, Vordienstzeit und solche Dinge, die nicht wirklich einen beschäftigen. Aber es sind vielleicht 4 Punkte, die in dieser Korrespondenz angeführt sind, die ich ganz kurz erwähnen möchte, weil sie zeigen, in welcher Weise sie auch tätig waren an der Universität. Zunächst einmal ein Schreiben Bundesminister Mox vom März 1970, damals war Moch noch Wissenschaftsminister, wo er ihnen für die Weiterausübung ihrer Stellung im Direktorat des CERN in Genf
ab 1.10.1970 für die Dauer eines Jahres einen Urlaub gewährt. Allerdings ist der Minister natürlich sofort bemüht, festzuhalten, dass das ein Urlaub gegen Entfalterbezüge ist. Und in diesem Schreiben steht auch gleich fest, dass die Bezüge vom ökonomisch-administrativen Fachdienst zeitgerecht eingestellt werden. Sie haben darauf nicht reagiert und diesen Urlaub auch gerne konsumiert. Der zweite Punkt ist, das findet sich häufiger in Ihrer Korrespondenz, dass Sie um einen Dienstpass ansuchen. Und auch hier mag es ganz typisch für Professor Thirring sein, dass seine Begründung lapidar kurz ist. Es steht nur da, wegen der Kooperation mit Staaten aus dem Ostblock und da ich an Sitzungen des Science Policy Committee von CERN teilnehmen muss, ist ein Dienstpass vonnöten. Aber ich darf festhalten, dass alle Ihre Ansuchen von Seiten des Rektorats befürwortet worden sind und alle Ihre Ansuchen auch vom Ministerium entsprochen wurden. Der dritte Punkt, der auch interessant ist, Sie suchten einmal im März 1988 einen Sonderurlaub an, weil Sie Vorträge an der Universität Wien halten wollten. Auch hier ist die Begründung lapidar. Sie wollten Vorträge über die in Wien erzielten Resultate über die Stabilität der Materie halten. Punkt. Und auch hier wurde es gewährt. Und dann eine etwas ausführliche Korrespondenz, und das hängt jetzt schon im Zusammenhang mit dem Schrödinger-Institut zusammen. Da ist es so, dass sich Minister Busseck sehr bemühte, Sie als Vorsitzender im Opponentenkomitee anlässlich der Gründung des, wie es damals hieß, internationalen Schrödinger-Instituts für mathematische Physik zu benennen. Und da gibt es dann etwas mehr Korrespondenz, offenbar ein Zeichen dafür, dass Sie am Schrödinger-Institut doch auch mit mehr Herz verbunden waren. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass Sie zur Universität verbunden sind. Ich danke Ihnen auch, dass Sie die Universität Wien durch so viele Jahre so erfolgreich nach außen vertreten haben und hier wissenschaftlich auch tätig waren. Und ich wünsche alles Gute und gutes Arbeitszeit. So, vielen herzlichen Dank für Ihre Worte. Der nächste Sprecher ist der Dekan der Fakultät Physik an der Zeilinger. Lieber Herr Kollege Thirring, liebe Frau Thirring, liebe Kollegen, soll ich zum Deutschen zu Beginn sprechen? Deutsch? Okay. Ich weiß nicht, ob wer da ist, ob jemand da ist, der nicht Deutsch spricht. Okay. Ja, ich meine, was soll man sagen zu einem so prominenten Mitglied unserer Fakultät? Zum Ersten vielleicht, dass ich persönlich und sicher nicht nur privilegiert bin, dass wir an der Fakultät tätig sein können, tätig sein dürfen, an der jemand wie Sie tätig war, studiert und zum Beispiel, dass es daran ging, sich zu überlegen, in welche Richtung ich mich spezialisiere, überlegen, Dissertation und so weiter, war eine große Frage, die man stellen musste, experimentell oder theoretisch im Prinzip. Da habe ich lange herum hin und her geschwankt. Und wenn ich zur theoretischen Physik gegangen wäre, dann wäre ich sicher sehr gebeten, mir eine Arbeit zu geben. Aber dann wollte ich diesen unmittelbaren Kontakt zur physikalischen Wirklichkeit, das freut mich in der experimentellen Physik, und deshalb bin ich dann letztlich zur Lauf gegangen. Was ich nicht wusste, und das habe ich erst jetzt durch Studien meines Lebenslaufs gelernt, ist, dass auch Sie persönlich diesen engen Kontakt zur physikalischen Wirklichkeit haben, indem Sie diese Wirklichkeitsplattengruppe aufgebaut haben hier in Wien, nachdem Sie hier nach Wien gekommen sind und in der Zeit, wo der Aufbau mit CERN
oder der Aufbau der Mitgliedschaft mit CERN stattfand, beziehungsweise dann später die Gründung des Hochenergiephysikinstituts der Akademie der Wissenschaften, haben Sie mit Marietta Blau, die lange im Exil war, die Pionierin der Methode Elementarteilchen Spuren über fotografische Platten nachzuweisen war, diese Plattengruppe aufgebaut und sozusagen ein direktes Experiment hergestellt. Auch das finde ich sehr bemerkenswert und sehr wichtig. Ist, glaube ich, ein Teil auch der Wiener Tradition. Es ist bekannt, dass einige unserer theoretischen Physiker sich sehr für Experimente interessiert und Mikronext gehabt haben. Schrödinger zum Beispiel war Assistent im Praktikum, im physikalischen Praktikum hier. Nur als kleines Beispiel. Nun, ein weiterer Punkt, ich glaube, Ihr Lebenslauf wird noch ausreichend gewürdigt werden im Detail, beziehungsweise wird vorliegen. Es gibt vielleicht zwei Punkte, die ich noch erwähnen möchte. Das eine ist, und das ist ganz wichtig, ist, was die Ausbildung betrifft. Herr Thirring hat nie eine Matura gemacht. Das heißt, es war damals einem Professor an der Universität Wien möglich, das war 1945, einen Studenten einfach zuzulassen. Ich würde den Rektor bitten, davon Notiz zu nennen. Nämlich in einer Zeit, wo wir zwar den Bologna-Prozess, das ist für mich ein schöner Punkt anzuknüpfen, den Bologna-Prozess führen, wo aber Universitäten wieder in der Zulassung dessen, was sie an Bachelors von wo akzeptieren, endständig sind, das ist unglaublich. Der Direkt konnte, wie gesagt, hier studieren in einer Matura und er hat gesagt, erst wie er sein erstes Ehrendoktorat bekommen hat, war das dann kein Problem mehr, das Doktorat auf der Universität Wien aber weiter arbeiten können. Das war kein Problem. Zum Doktorat selbst auch wieder ein Punkt, den man mitnehmen sollte. Zwischen dem Beginn des Studiums und dem Abschluss und dem Doktorat lagen bei Walter Thirring 4 Jahre. Das ist etwas, das heute vollkommen unmöglich wäre. Und auch das bitte ich den Herrn Rektor mitzunehmen. Ich bedauere es wirklich außerordentlich, dass es heute nicht einmal für hochbegabte Studentinnen möglich ist, solche schnellen Tracks zu machen. In 4 Jahren, also 4 Jahren ein Doktorat. Heute dauern manche Dissertationen allein schon dieser Zeit. Nun, ein weiterer Punkt, den ich noch erwähnen möchte, und das ist auch ein für mich ganz wichtiger, ist das Engagement von Ihnen in zwei Richtungen, die nicht unmittelbar die Physik sind. Das eine ist die Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse in der Öffentlichkeit. Ihre Arbeit in der Richtung haben sehr große Beachtung gefunden und dann ganz besonders Ihre immer wieder klare Position in diesem Streit heute zwischen Religion und Wissenschaft, wo es eine gewisse, würde ich sagen, naive Position gibt, in der man versucht, einen Konflikt zwischen Wissenschaft und religiösen Anschauungen zu konstruieren, der besonders in einer gewissen angelsächsischen Tradition sehr üblich ist. Hier haben Sie ganz klare Positionen bezogen, die uns zeigen, dass das simpel und einfach falsch und zu kurz gedacht ist. Dass Herr Thirring jemand ist, der nie zu kurz denkt, das wissen wir alle. Die Fachgebiete, in denen er in der Physik gearbeitet hat, sind enorm. Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie, statistische Physik, Physik der Elementarteilchen. Im Laufe der Zeit wurden Dinge rigoroser und mathematischer, immer mehr nicht die mathematische Physik, wenn ich diese Urteile erlauben darf. Und in letzter Zeit zu einer großen Freude auch Arbeiten und Quanteninformation. Das zeigt, dass Herr Thirring immer, unabhängig davon, ob er jetzt noch aktiver Professor war oder nicht, an der vordersten Front des aktuellen Geschehens ist. Und wir sind sicher, dass es so bleiben wird und wünschen Ihnen alles Gute. Der nächste Sprecher ist Schmidt,
lieber Walter, liebe Abteilung, meine Dozent, liebe Gäste, Kollegen. Ich habe mich sehr in den Chor der Glückwünsche anlässlich seines 80. Geburtstags und auch den Kurs Tages anschließen zu dürfen. Das ist schon ein besonderes Ereignis, das wir hier feiern. Die Verdienste von Walter um die Universität wurden schon kurz gestreift. Die Verdienste des GSI auch schon. Ich möchte noch einmal betonen, dass es ohne Walter hier keinen gibt. Als Alexander Vinogradov im Jahr 1990 in einem Brief an Peter Micha die Anlegung eines derartigen Forschungsinstitutes in Berlin anregte, war Walter sofort mit großem Enthusiasmus und unter Einsatz seiner gesamten Energie, seines wissenschaftlichen Renommees und auch seiner wissenschaftlichen Beziehungen bereit, dieses Anliegen zu unterstützen. Und der damalige Wissenschaftsminister Busseck hat noch im gleichen Jahr seine Unterstützung zu diesem Projekt in einem Brief festgehalten. Dann gab es eine sehr intensive Zeit, in der nicht nur Walter, sondern auch Peter Micha sehr viel Zeit, Energie und Mühe darauf aufgewandt haben, dass diese wirklich von einem Konzept zu einem real existierenden Institut zu machen, das dann 1993 in der wissenschaftlichen Leitung die war zufällig damals in Wien, das war wirklich einer Zufall, und kann sagen, dass die Eröffnung des Institutes während der kurzen Zeit, die ich hier war, ein wesentliches Element der Entscheidung war, nach Wien zurückzukommen. Und ich glaube, mehrere meiner Kollegen, die Herr Yngvason, wurden auch durch die Existenz des Projekts bewegt, nach Wien zu kommen. Im Jahr 1998 trat Walter als Präsident des Instituts, aber seine Unterstützung, seine Anregungen und seine Energie für das Institut sind ungebrochen. Und wir sind nach wie vor unendlich dankbar für die gesamte Unterstützung und die gesamte Arbeit diesem Institut. Ich möchte ihm noch einmal persönlich für deine Unterstützung, für deine Anregungen, nicht nur organisatorisch, sondern auch wissenschaftlich und für deine Freundschaft haben die Beiträge für diese Ausgabe der Interviews geschrieben. Ich weiß nicht, ob die Überraschung geglückt ist oder ob du schon ein Urexemplar gesehen hast. Aber wunderbar, das ist ein sehr gewählter, ob du jetzt viele interessante Dinge über die Steuer Diese Ausgabe von den ESI-News, genauso wie eben die vorherigen, ist erhältlich auf der Website von ESI. Noch nicht, aber bald. In der Kaffeepause. In der Kaffeepause werden auch Exemplare ausliegen, vielleicht nicht genug für alle, aber wie gesagt, das ist ein historisches Dokument überhaupt. Ja, wir kommen jetzt zum wissenschaftlichen Teil. And now I'm going to shift to language. It's a great honor to be with you here today to celebrate Walter Thirring's 80th birthday. I wish you very many more in the future. As you all have heard from this morning's lecture by Professor Rittler, there is a strong family connection between gravity pro D and the Thirring family. And I hope that if your father were here, he would approve of the discussion I'm about to give. The GPB experiment is a space-based experiment, and what you see in the picture here is the launch of the Gravity Probe D spacecraft from Vandenberg Air Force Base in California in April of 2004. Just a
quick refresher of the experiment concept. The essence of the test is to place a gyroscope in a polar orbit about the rotating Earth. And according to general relativity, there will be two precessions of the gyroscope in this configuration: the Thirring-Lense effect and the geodetic effect. And the Thirring effect will cause a precession of 39 milliarc seconds per year out of the orbit plane, as shown there. And mathematically here, the geodetic effect will give rise to a precession of the gyroscope in the plane of the orbit, and it is much larger of the two. This specific configuration was first described by Schiff and Pugh, and also they added the language of space-time as a viscous fluid to the discussion. The geodetic effect was first described separately by de Sitter 90 years ago by now. The experiment concept is shown here. The intent is to measure the orientation of the spinning gyroscope relative to distant and inertial frame, and that is accomplished by using a tracking telescope to lock on to the distant guide star, which is nearly fixed in inertial space, and to then do the comparison of the gyro spin axis as it drifts over the course of the one-year mission to measure that orientation relative to this nearly fixed distant reference. The spacecraft rolls about the line of sight to the star with a period of 77.5 seconds, and a roll reference on the side of the spacecraft allows us to track the rotation angle. This rotation facilitates the measurement of the two relativistic effects, which are both observed on a single gyroscope. And the rolling of the spacecraft also has experimental benefit, namely it reduces body fixed torques in the gyroscope, and also dramatically reduces the measurement noise of the spinning gyroscope and its orientation. So now on to the results. As was mentioned earlier, this is just a very quick walkthrough. All the experimental details which are needed to convince you of these results and their validity will come tomorrow. But the first finding on orbit was that there was a long-term time evolution of the gyro scale factor. This gyro scale factor is the conversion from what we read out of the gyroscope in volts into a physical angle in arc seconds. And so what we understood prior to the launch is that there were two components to the London moment readout. There was a term here which was clearly known and understood to be in the direction of the spin axis of the gyroscope, tied fundamentally to the direction of the spin axis. But then also a second component which was due to the trapped field in the type 2 superconductor coating the gyroscope surface. This trapped field is fixed in the body and therefore is modulated by the torque-free body motion as described in the Euler equations for free body motion of a rigid body. And as part of that, there is a periodic motion of the body
known as the pole load motion, and that is a periodic motion in dissipation-free systems. Following launch, we found that there was, in fact, a slow change in this pole load path in the body, and a slow change in the corresponding trapped field contribution to the scale factor. And this was found to be due to very small torque-free dissipation in the rotor. We've developed a number of models to mitigate this finding, and are continuing to develop models that improve the results to a higher level of precision. Second finding shown here, and following the science phase of the experiment, there was a calibration phase where systematic errors, systematic effects were exaggerated to get a better understanding of their impact onto the science data. And what we found is that there was a misalignment torque resulting in gyro drift, as shown by these blue arrows, that was perpendicular to the misalignment theta in the gyroscope. Misalignment is the direction from the roll axis to the spin axis, the vector formed by that. And so this was an effect that had been larger than was anticipated prior to the launch of the spacecraft. But given the geometrical nature of that torque, which I just described, we have developed a methodology to remove it from the relativistic effects. Here are some simulated data to give you an understanding of how this process is done. We add the uniform drift of the relativistic effects to a classical torque, this misalignment torque, and due to the angular aberration of the sun, the misalignment of the gyroscope actually rotates nearly 360 degrees in the 1-year orbit of the Earth about the sun, and this allows for a separation of the relativistic term from the classical. And the way to realize this is to understand that the radial component of the drift contains no contribution from the misalignment torque. And so the magnitude and the direction of the uniform drift may be determined from the variation in the radial component parallel to the misalignment vector. So here we start with some of the first findings of the experiment, first results, based upon this geometric method. And we see that very clearly that the radial component of the drift rate obeys the predicted sinusoidal variation. And this is clear evidence of the relativistic drifts as present in our gyroscopes. If there were no relativistic drifts, the data would be a flat line with zeros as mean. This method gives a clear proof of the relativity separation and is a useful tool for diagnostic purposes. It does suffer from enhanced measurement noise, because what we're doing is we're measuring rates over very short time intervals to give each of these points. And I should say that these data are from all 4 gyroscopes combined, so it's the full set of data for the experiment. But the downside of it is that the measurement noise now has increased dramatically from better than 1 milliardsecond per year
to between 10 and 20 milliarc seconds per year. We are working on a new enhanced geometric method which integrates the rates, and this should allow us to dramatically improve the precision of the measurement. So here we have the important first results. The gyroscopes are consistent with one another, and they're consistent with the drift rate predicted by relativity for the lens Thirring effect. I plot here the results of 20 different sets of analyses. The drift rate is plotted along this axis, and the analysis run along the x-axis. And you see the consistency of the more than 20 data runs, and you see the error bars associated with the measurement at this time. Certainly larger than the 1 milliarc second per year we're aiming for. But let me just say that the expected value is right there, and the reason for that is that this is the measurement of the gyroscope motion out of the plane of the orbit, and it has a contribution of three significant effects. There is the lens Thirring effect, which has an amplitude, as I mentioned at the beginning of the talk, of minus 39 milliarc seconds per year. But in addition, there is a solar geodetic term, which must be included, and the proper motion of the guide star must be included. And so when you sum these, you come up with the minus 75 milliarc seconds per year. Second result. The gyroscopes are consistent with one another and with the drift rate predicted by general relativity for the geodetic effect, the de Sitter effect. The current uncertainty is conservatively less than 100 milliarc seconds per year. Third result, and one that holds promise for the future, is that the statistical error is significantly smaller than the differences between gyroscopes or between data runs. And this is the path of the future, because this shows that there is clear room for improvement in the results that I quoted here. Following on that line of thought, I show the statistical errors and the standard deviation of measurements from run to run, effectively the statistical errors and the measure of the these are a measure of systematic effects. The statistical errors in the data sets I just showed were about 10 milliarc seconds per year. The measure of the systematic effects is some 2 or 3 times larger, and that's an area where we hope to make further improvement. Because this experiment is only going to be run once, it's too expensive to be repeated, it's important that we have a cross-check of the results. And there's a second independent analysis team at Stanford University that is approaching the problem from a different perspective using an algebraic method. I showed here the results of that work. And again, we see that the 4 gyroscopes have a very clear signal, and that the results are consistent from one gyroscope to the next. So, in conclusion to this short presentation, the gyroscope drift rate in the orbit plane agrees with general relativity to approximately 1%. The drift rate out of the orbit plane is consistent with the lens Thirring effect, and we are currently at work in reducing the experiment uncertainty to increase the confidence in the result. The gyro orientation data have reached the measurement limit for the experiment for each of the gyroscopes. Based upon the in-flight calibrations that we performed,
Most of the pre-flight estimates for systematic effects were confirmed. There were 2 findings on orbit, and we have established clear methods for mitigating the effects of these 2 findings. And we have these 2 approaches which give us confidence in that they give good agreement with one another. So come back tomorrow and you'll get all of the details. So thank you very much for this insightful presentation. As like I said, there will be a lecture tomorrow, so details will be explained, but maybe there is one pressing question at the moment. There was for many years an attempt by Felder, and then he died. And how is this experiment? It's one and the same. In fact, I didn't have time to go into the history, but this experiment has been in development. Yeah, in fact, we use some of his equipment, but I think we also use some of his inspiration. I don't know if you do Bill Fairbank personally, but he was a man that had a real presence, and I think that that excitement and many of his ideas were incorporated into the experiment. But it's all one and the same. It's been ongoing for more than 40 years by the same group of people. Percentage of the data able to give some numbers. You saw from that one chart that I showed the uncertainty from that set of measurements. So let me just go back to that. Yeah, that's all this. So from this set of measurements, you can see the uncertainty there, and clearly it is different from zero. Even if one subtracts off these effects, it is different from zero. The uncertainty, we believe, is some value between what's plotted here and some number less than 100 milliarc seconds per year, which is still a loose limit, and so that's why we're interested in driving down the errors significantly. I noticed you had a pretty accurate figure for the drift of the guide star. I thought it was going to be kept secret. The drift of the guide star is in the public domain at a certain level. Okay, and it's at a level of about a milliarc second, or maybe a little bit more than a milliarc second per year. The work that the SAO has done, Erwin Shapiro has done for us, is to drive down that error from a milliarc second per year down to about a tenth, or 0.15 milliarc seconds per year. It is that higher precision determination that has been sealed from our view. Okay? So that's the answer to that.